Okay, na sa plaza. O ato lang pangitaon si Ronnie. Kay kabalo, inanay may night na po ba? Kami nakapasarmi sa Isaka University. Unya, may confirmation. Kaso ikaw na lang online, so wala binadayon, di ba? So akong kauban, akong gipangita. Kay dire da mag-meet. Ato sa pangitaon. Ron! Bert, naman ka na, Bert. Sugod mga kapatid! Pero asa man gitong ingon magkita mi sa plaza. Tikat. Sila man ako. Sila to? Lagi. Nakay-load. Ha? Nakay-load sa cellphone. Uy, ginoo ko naman ay kadiri do. Yes. Dili ba? Unsay mo gikuha? Ha? Nakay agriculture. Forestry. Ako nung 8 kabok daw. Na 6 imo, 7. Ako si agriculture ako Hindi ko Ay di pare. Eh? 8 kabok ako Hala, parihar gyud dito do hay. Parihar ta. Uy, mga mat ako halos. Ika lagi ni man. Sabo ni ay. Parang gusto ko nang umiyak sa world. Unsa? Ha? 25. Excuse me po, good morning. Ayun, missionary ko from Church of God. Kailan makashare ko sa inyo about God the Mother in the Bible po? For a while. Kasi religion niya sa Catholic. Taga-dali lang mo. Taga-tungaw ka po. Sa bukid pa gud ba? Hindi mo ha, simple. Hindi ka naman. Kauban ni. Basket na rin ito. Then, ang Bible said, nagibuhat ni God nga creatures according sa iyang will. So, ang point is that ang will ni God nga contain of message po about sa truth. Okay, nasabtan ninyo po. Magni-widen ang knowledge. So, ang point lang is that, kung sa ka-importante, nga nang kinahanglan mo bilid ta. What I mean, sa imo, sa imong pagkahibalo, sa imong goal, sa imong faith, kung saan tumang anong gabilid ka kay God. Kung kanang purpose. Yes po. The goal or purpose, yes. Ako same po. To love and serve God. Hindi, mura ba na ang atuang goal po sa atuang faith? Faith alone. Really, lisod po nga mag-lead sa ta sa salvation. Okay. Thank you. Okay po. And by the way, thank you so much in yung time po. I hope next time namin time po. Maulit pa po. Thank you po sir kay kuan murag na expand po na mong kuan ba? Mong knowledge. Sige. Yes, so salamat kay po. Thank you. Sige. Wala lang na sir. Yes, may karagdagan tayong kuan blessing. Yes. Oh my God. Oh, That's Chris D. Oh, I know that person. Chris D. who's that? Chris D. Pablo, babab. Ow. Binidyo ko nimo ko. Wala man, oy. Agro, mas din na yung ibuha. Dako, window. Search ako dok. Tara pa. Ako ganang sulno kay napay agro, napay forestry. Okay, go na. Oh, 2 + 2 = 5. Sorry, so 126, 1,200,000. Grabe naman. Grabe naman. Kaya na mo 26 with evidence. That group is in your hand. Grabe. Million. It there's hope so long. Ala. Oh, it's empty. What the heck? Oh. It's empty. The people here is very responsible when it comes to waste. That's why our curse is we are focused on the agriculture to listen to heat waves. Not only heat wave, but only for the garbages. Yes. Our environment. That's a message for the youthful Filipinos, Yes. Why they not responsible when it comes to garbages? They didn't know that garbages is harmful in our environment. Just look at this. It's hazard. Did he not know that he is using a cup while using a jacket?
Yo, What do you call that? you can't use the cup because cup is you for drinking. Wow, tamang kuhan to kuhan. Maglaglag, di na to kalimtan magkuhan tag basura. Yes. And the people here are very dangerous. I'm sorry. Everybody is hearing pala. I'm not saying that the Guys, we must put this here inside. Abri. This is the proper way. This is ang buhay ng Pilipino sadyang hirap talaga. we can go na. Nakita mo yung English na puto na mulot ng basura. Very dangerous. Let's go! Okay, go it. Okay. Yes, yes, it will go the same. Bye. Bye. Ninot lagi mo ID, bye. Oh, bali. Kanin na kayo yung kape na. Hey, guys, bugin ako. Kuhang-kuha. Oh. Dong, gawa sa mga guys. Your jawline is very lining. Yes, it's leaking. Yes, king. It's hurting. It needs wiring. Tapay dalahanan. Out. Bye. Bye. Alay. Alay. No help but Help is gunning wrong. Ito ka na sana na. boy, help gone wrong. Help gone wrong. Hi. Your mind is bad. I'm loyal. I'm loyal to someone. I'm pledge of loyalty. Ah yes, that's true. Yes. We Ito nga po, no? is vlogging. Hello. Alright guys, three vloggers on the same hood. Pir. Kan, total na naman ta dire ana kay Paya boy. Unsay akong gift? Unsay gift para iya Russell ba? Oh. Unsa rin ang umagod? Oh my god. Unsa ko may gift? Oh, you want a gift down? Ah, yes. Go in the up down. We're all here. We have to find a gift. Yes. Sige. Lab, para na sa imo, Lab. Yan. Gusto niya ako pink. Manifesting! Manifesting! Kana! Ay! Sige, outro. Outro, manifesting. Para sa imo, Lab. Kana! Ay! Kana! Ay, oy! Wala ka. Ako'y gift ni mo, Lab. Sorry kayo, Lab. Oy! Makuan, pangkuan? 20? Sa 15, kanina yun ako nag-gift. Happy man, sorry. Dali, may gift ni mo? July. Palitan na ito ni. Inot kayo ba yun? Bula? Oo. Bula doon is balibol. Bola balibol na. Ay, katora. Kablo na concept kan. I know what she need. Dito. I know what she need. I think
Kanin boy? Usok na yun, tapos kigutin. Cute na ba niya?